Hello. Hello.
इतनी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि वो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति। Today we have with us our chief guest, Honorable Mrs. Sunanda Bajaj, Assistant Commissioner, District Skill Development, Employment and Entrepreneurship Guidance Center. Our today's guest of honor, Honorable Mr. Manoj Kumar Panda, Project Coordinator, Raman Science Center, Nagpur. In absentia, Honorable Dr. Mohan Gaikwad-Patil, Chairman of Gaikwad-Patil Group. In absentia, Honorable Shri Akash Gaikwad-Patil, Vice Chairman of Gaikwad-Patil Group. In absentia, Honorable Dr. Sandeep Gaikwad, Treasurer, GPGI and Patron of this conference. We have Honorable Dr. Suryakant Thorat, Campus Director, GPGI and Patron. Honorable Dr. P.L. Nagtori, Principal, TGP-CET and Patron. Honorable Dr. Pragati Patil, Vice Principal of TGP-CET and Convener of this National Conference. Honorable Dr. Anup Gade, Vice Principal Academics. Professor Ritesh Banpurkar, Dean IQAC. Dr. Akbar Ahmed, Director, Research and Innovations. Professor Nadir Hussain, Dean, Basic Science and Humanities. Dr. Swapnili Karmore, Convener of this conference, and Dr. Kanchan Gopal, Coordinator of this conference. Of the dais, we have all the invitees, directors, deans, registrar, HODs, faculty members, and our starling participants. मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ. Welcome all. It is now time to welcome our today's guests, and I request Dr. Amay Khedikar, Registrar of TGP-CET, to please welcome our chief guest, Honorable Mrs. Sunanda Bajaj, ma'am. Thank you, sir. I now request Professor Abhimanyu Dutonde, Head of Data Science Department, to welcome our guest of honor, Honorable Mr. Manoj Kumar Panda, sir. Thank you, sir. I now request Dr. Kanchan Gopal, coordinator of this conference, to please give the opening remark. Please, ma'am.
Good morning, respected dignitaries, invited guests, esteemed speakers, faculty members, research scholars, and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Aicte-Vaani National Conference on Sustainable Energy Management in the context with climate change, organized by Tulsiramji Gaikwad-Patil, College of Engineering and Technology, Nagpur. Vaani stands for Vibrant Advocacy for Advancement and Nurturing of Indian Languages in Technical Education. This conference provides a significant platform to deliberate upon one of the most crucial challenges of our times, climate change and sustainable energy management. As the world moves towards cleaner and renewable sources of energy, it is essential for academia, industry, and policymakers to come together and contribute innovative solutions for a sustainable future. ही परिषद आपल्या काळातील सर्वात महत्त्वाच्या आव्हानांवर, हवामान बदल आणि शाश्वत ऊर्जेचे व्यवस्थापन यावर चिंतन करण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ प्रदान करते. We are privileged to have with us eminent and distinguished speakers who will share their valuable insights, experiences, and research contributions. Their participation will surely inspire meaningful dialogues and collaborative thinking. Aicte-Vaani यांचे मी मनापासून आभार मानते, ज्यांच्या पाठिंब्यामुळे नवीन विचारांची प्रोत्साहन मिळते. तसेच या परिषदेसाठी परिश्रम घेतलेल्या आयोजन समितीचेही मी अभिनंदन करते. चला, आजच्या या मंचावर आपण ज्ञानाची देवाणघेवाण करूया, नाविन्याला प्रोत्साहन देऊया आणि भावी पिढ्यांसाठी आपला ग्रह सुरक्षित ठेवण्याचा संकल्प करूया. Let us together exchange knowledge, inspire innovation, and reaffirm our collective commitment to protect our planet for future generations. Once again, a warm welcome to all of you. Thank you. Dhanyavad. Thank you, Dr. Kanchan. I now request Professor Amisha Malviya to introduce our today's guest of honor, Honorable Mr. Manoj Kumar Panda. We are honored to have with us as a guest of honor Mr. Manoj Kumar Panda, Project Coordinator, Daman Science Center, Nagpur. He holds a Bachelor of Engineering in Mechanical from Anna University, Chennai, and MS in Science Communication from BITS Pilani. Sir has contributed significantly to science, communication, and model development through his work on exhibitions like Science of Ocean and Water. He has also been involved in a project such as Science on Spear and Science in Syllabus for rural outreach. A member of the Sakura Science Club Japan Science and Technology Agency, he continues to inspire innovation and scientific awareness across the nation. Now, I request Dr. Manoj Kumar Panda, sir, to address the gathering. Please, sir. Good morning to all, and dignitaries on the dais and of the dais, teachers and my dear students. तो रमन विज्ञान केंद्र सबको पता होगा, I think. How many of know Raman Science Center? Most of all. Okay. Actually, what we are doing there, nothing but exploring different concepts. Either it is related to our topic, energy is a theme, the sustainable energy management, and it's through the climate change. तो हम बहुत सारा सेशंस हम लेते हैं, लेकिन there is a lot of challenges we have to its implementation. When it comes to India, अगर हम देखेंगे different type of energy sources, you are all know, either it is solar energy, wind energy, different energy sources. But when it comes to practicality and implementation from our side, the main challenges comes. What we thought of, actually for that purpose, the only source of this energy source which can be start from our own house, for example, that will make the change in the long term, what I thought. Because hydel power plant, either wind power plants, wind turbine installations, or maybe any other renewable energy sources which cannot be implemented by a common man, I think. So the left out source, the renewable energy source which can
have a greater impact in the days ahead, and we can contribute ourselves to make it realize is the only solar energy. That's why even all the government organizations, even from the household itself, this revolution has started. Even at Raman Science Center also, we have installed a solar power plant, nearly 86 kilowatt power plant in 2018, which created around 60%, 50 to 60% of our energy consumption in a year. Whatever the monthly, you can take it yearly. That is the impact we have in household if we install the solar power plants, and government also giving the subsidies, so that we can start, everybody we can start from our household, from house itself, rather than paying a huge bills, electric bills we are paying for the years. That is the how we have to make a change by step, and we can be part of this, what is the, our topic is sustainable energy management, and through climate change, we can have a greater impact and can contribute ourselves to manage and reduce the carbon footprints. Another thing what I think that the topic also, the seminar topics such like conferences will make us to sense the what are the challenges in future. Because unless we control the pollution levels here itself, we cannot, there is a drastic change we have to face in the coming years. Either it's water sources, because after 2030, there will be many cities like Bangalore and other, because India is not a water sufficient country also. For that we have lot of energy you require, either water purification systems or the plants, everything. Whatever the industrial revolution which takes place until now is due to energy, means fossil energy, the energy you have used, which have greater impact. To control that, you have to be focus on circular economy, net zero circular economy concept, which is currently not in India, all over the world is going on with a single concept, is net zero. Net zero means, I think you know all of us, because whatever the industrial revolution takes place, what we have achieved till now by extracting our fossils, like different type of energy sources, either natural gas, coal, which have a direct impact on pollution, is to be balanced with the renewable energy sources. The plus must to be accommodated with the minus. Then it will become net zero. That is the concept. And the technology, in order to cater in the long term, and the energy management, we have to be balanced. Three important parameters. We have to design such a processes which can have a less impact on the environment, and to redesign the products which have already designed in such a way so that its usage, means product usage, become lengthier. Suppose I develop a product for usable of span of 1 month or 4 months it can be usable. Suppose I increase this usable length of period of uses up to 1 year, means there is a significant impact in the long term in the environment. Suppose the product life cycle will get increased and reduce the energy consumption, and that is the product development part. Similarly, you have to focus on the process engineering sector also. Then only you have to think whatever the engineering process researchers have to be focused on such technologies which can have to be recycled. That is the basic thing we have to focus. Students, all the students have to focus. The main aim of conducting such like topics, thanks to Gaikwad-Patil administration and all of them through focus in such area, because I have delivered many lectures in the same topic, and everywhere we have to, the main challenging and questions what I have here, that sir, how you have to start, how can I contribute? You can ask question. If I am a student, if I am working as a household person, how we can contribute to environment to reduce the climate change, and also I can manage the energy consumption. My single one answer is you have to start from the solar energy. First of all, you have to install the solar panel in your house itself. That's why you start your journey, which can make a greater impact. Not now, we are world leaders in the solar energy generation, but of course,
that is for plant-based, not from household-based. Means the direct benefits which are you are not getting to your pockets. That's why everybody you should, I think, install the solar panels in our households, reduce the bills, and reduce the impact on the environment. Thank you. Wish you all of the best. Thank you very much, Panda sir. And I would like to inform you that our institute has incorporated the topic of net zero building in our curriculum, and we have started creating awareness amongst our students so that they can become more environment friendly engineers in future. So thank you very much on telling about the topic. Now I once again request Professor Amisha Malviya ma'am to introduce our chief guest, Honorable Mrs. Sunanda Bajaj ma'am. We are honored to have with us as a chief guest Honorable Mrs. Sunanda Bajaj ma'am, Assistant Commissioner, District Skill Development, Employment and Entrepreneurship Guidance Center. Ma'am has been continuously working towards empowering the youth by providing them skill-based education, career guidance and opportunities for self-growth. She has always encouraged young minds to dream big and work hard. Her efforts have helped many students start their own ventures and become self-reliant. Under her leadership, several initiatives have been launched to help the students to learn new skills, become confident, and prepare themselves for the professional world. Her dedication, leadership, and positive approach truly make her an inspiration for all of us. Now I request Mrs. Sunanda Bajaj ma'am to address the gathering. Please, ma'am. विद्येची देवी मा सरस्वती आणि रिस्पेक्टेड डायस आणि माझे मित्र मैत्रिणींनो आणि इथे या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अनुषंगाने उपस्थित सर्व पार्टिसिपंट्स. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय. माहिती सर्वांनाच आहे, परंतु सस्टेनेबल डेव्हलप फक्त आपण एकाच क्षेत्रात नाही तर असे 17 सेक्टर शासनाने निवड केलेले आहे. आता शासनाने म्हणण्यापेक्षा आपण जाऊया युनायटेड नेशन्सकडे. युनायटेड नेशनने 2015 रोजी डिक्लेरेशन दिलं की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करायची आहे. आता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जेव्हा करायची आहे तेव्हा 17 हे खूप प्रायोरिटी सेक्टर्स होते ज्यांची सांगड घालायची होती आणि या सांगड थ्रू आपल्याला आपलं डेव्हलपमेंट निश्चित करायचं होतं. मी एक शॉर्ट क्विक व्ह्यू घेते. हे 17 सेक्टर्स कोणकोणते आहे तर याच्यामध्ये सर्वात पहिला प्रेफरन्स नो पॉवर्टी, दॅन सेकंड झिरो हंगर, दॅन गुड हेल्थ अँड वेलबिंग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, of course affordable and clean energy, जो आपला आजचा विषय आहे या कॉन्फरन्सचा, जी आपण 2 दिवसात याच्यामध्ये खूप साऱ्या उहापोह करणार आहोत. त्याच्यानंतर डिसेंट वर्क अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोव्हेशन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वॅलिटी, सस्टेनेबल सिटीज अँड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कन्झप्शन अँड प्रोडक्शन, क्लायमेट ॲक्शन, life below water, life on land, peace, justice and strong institution and partnership for goals. जर या 17 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सचा आपण विचार केला तर हा पूर्ण सर्वसमावेशक आहे. फक्त पृथ्वीवरच नाही, ते पृथ्वीच्या खाली आपण समुद्रात आणि आपलं वेलबिंग जे पृथ्वीवर आहे आणि पृथ्वीच्या वरतीसुद्धा असे तिन्ही इकोस्फियर या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलमध्ये कवर केले. सर्वांना माहिती असेल की 2004मध्ये जेव्हा तुस्मानी आली तेव्हा सर्वजण हतबल होते. आपण ऐकलं असेल, बघितलं तर कोणी नाही आहे, परंतु ऐकलेलं आहे आणि काही फुटेजसुद्धा आपण बघितलेले आहे. तेव्हा कोणीही काही करू शकलेलं नव्हतं. तेव्हा एक्झॅक्टली पर्यावरण का ऱ्हास होतं आहे किंवा इतका प्रचंड उद्रेक का होतो आहे हे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली. आणि तेव्हाच 2007मध्ये सिंगापूर इथे 13वी आशियान शिखर परिषद झाली होती. तेव्हा पहिल्यांदा ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल आणि शाश्वत विकास हा विषय हातात घेण्यात आला. सर्वांना माहिती आहे की क्लायमेट चेंज का होतोय, हवामान बदल ही एक खूप मोठी गंभीर समस्या आहे. त्यावर मात करणे इतकं सोयीस्कर नाही आहे, परंतु खूप साऱ्या उपाययोजना विविध संघटना करते आणि शासन स्तरावर सुद्धा याचं इम्प्लिमेंटेशन चालू झालेलं आहे. आपण 2030पर्यंत ठरवलेलं आहे की सर्व हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे जितके आपण 17 गोल्स डिसाइडेड केलेले आहे ते अचीव करायचं. कुठपर्यंत आला हा विषय आपण नंतर घेऊया.
परंतु याची उपाययोजना आपण फक्त भारतच नाही तर अख्खा विश्व करतोय. त्याच्यामध्ये शाश्वत शेती आणि हवामान बदलाच्या अनुषंगाने पर्यायी व्यवस्था करणं. आज जागतिक तापमानाचे सर्वांना माहिती आहे खूप वाईट परिणाम होतोय आणि ते आपण सर्वजण फेस करतोय. सध्या एन्व्हायरमेंट खूप चेंज झालेलं आहे. याला कुठेतरी कंट्रोल करण्याची गरज आहे. आपण निश्चितच त्या टेक्नॉलॉजी फील्डमधील आहात. मी तर नॉन टेक्नॉलॉजी आहे, जास्त काही याबद्दल जास्त सांगू नाही शकणार. तरी एक छोटंसं इथे हे ठेवते. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी शासनाने विविध धोरण अवलंबलेले आहे. त्यातून सोलर एनर्जी आपलं ज्याचा विषय आहे सस्टेनेबल एनर्जी. तर ही सस्टेनेबल एनर्जी पर्यावरणाचा ऱ्हास न करता आपण कोणकोणत्या पद्धतीने निर्माण करू शकतो आणि विदाऊट झिरो इमल्शन ऑफ कार्बन आपण कसं वापरू शकतो याच्यावर भर देणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण की एनर्जी हा विषय असा आहे की कोणत्याच क्षेत्रामधून सुटलेला नाही. तो मग शेती असो, बिझनेस असो, कंपनीज असो, काहीही असो, तिथे एनर्जी ही प्रत्येकाला लागते. आपण आपल्या घरापासून जर सुरुवात केली तर आपण विदाऊट फॅन मला नाही वाटत आपण 5 मिनटंसुद्धा बसू शकतो. परंतु जेव्हा फॅन किंवा AC या गोष्टी आपण चालू करत असतो कुठेतरी बाहेर पर्यावरणात थोडेफार बदल घडत असतात. तर ह्याला आपण काय पर्याय देऊ शकतो यावर विचारमंथन खूप पूर्वीपासून चालू आहे आणि नवीन नवीन शोधसुद्धा लागलेले आहेत. आपल्या पार्टिसिपंट्सकडून अशी अपेक्षा आहे की या कॉन्फरन्सच्या अनुषंगाने आपण अजून काही नवीन टेक्नॉलॉजी विकसित करू शकतो का. कारण की गुगल पण आपणच बनवलेलं आहे, AI सुद्धा आपणच बनवलेलं आहे, आपल्याशिवाय कोणी बनवलेलं नाही. म्हणजे तज्ज्ञ आपल्यामधलेच आहे, विशेषज्ञ आपणच आहोत. फक्त नवीन दिशा देण्याची गरज इथे सर्वांना आहे. गुगलवर सर्च मारला, कारण की आता बहुतेक स्टडी जेव्हा मी कॉलेजमध्ये जात असते विद्यार्थ्यांना विचारत असते, नेमकं मस्तपैकी आपलं मोबाईल उघडतात आणि पटापट सर्च मारतात आणि सांगतात किंवा तेच रीड करून दाखवतात. तर मित्रांनो मला एक गोष्ट इथे प्रामुख्याने सांगायची, गुगल असो AI असो हे आपले फक्त मार्गदर्शक पथ असू शकतं, आपलं शेवटचं ध्येय नाही आहे. शेवटी विचार आपल्यालाच करायचे आहे, प्रॉब्लेम्स भरपूर आहे, सोल्युशनसुद्धा आपल्यालाच काढायचे आहे. तर सुरुवात आपण छोट्या छोट्या गोष्टींनी आपल्या घरापासून करू शकतो. शासन तर आपले पूर्ण प्रयत्न विविध डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून करतोच आहे, नो डाऊट. परंतु ॲज अ इंडिव्हिज्युअल म्हणून आपलं प्रत्येकाचं हे ध्येय असलं पाहिजे की आपण आपल्या पर्यावरणाला काहीतरी चांगलं द्यायला पाहिजे, जेणेकरून येणारी जी पिढी आहे ती चांगल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये वाढू शकेल. अन्यथा याचे काय गंभीर परिणाम होतील हे वेगळं सांगण्याची गरज मला सध्या इथे वाटत नाही आहे. आपण आजचा जो कार्यक्रम इथे अरेंज केलेला आहे अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद स्पॉन्सर्ड आहे आणि आपल्या या छानशा वास्तूमध्ये होतं आहे, तुलसीरामजी गायकवाड-पाटील इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी कॉलेजमध्ये. या वास्तूला मी ऑलरेडी एकदा भेट देऊन गेलेली, सरांशीसुद्धा भेट झालेली. तेव्हा नवीन गोष्टीसुद्धा मला यामध्ये माहिती पडल्या. कारण की जेव्हा इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी वाचलं तेव्हा माझ्या माइंडमध्ये येताना मागच्या वेळेस, यावेळेस नाही, असं होतं नाही हे फक्त इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, बाकीचे काही स्ट्रीम शिकवणार नाही. परंतु मॅडमनी आत्ता जर सांगितलं की आपण BTech, BArch, MTech, BBA असं सुद्धा सर्वसमावेशकपणे या इन्स्टिट्यूटमध्ये देण्याचा प्रयत्न आपले आयोजक मंडळीकडून आणि आपल्या प्राध्यापक मंडळीकडून आहे. तर ही आता जी कॉन्फरन्स आपली चालणार आहे ती 2 दिवस चालणार आहे आणि या 2 दिवसात आपल्याला सर्वांना आपलं प्रेझेंटेशन करायचं आहे. मला निश्चितच विश्वास आहे की आता या 2 दिवसाच्या या कॉन्फरन्समधून आपल्याला भविष्याकरता चांगले लीडर्स भेटू शकतील, चांगले रिसर्चर्स, स्कॉलर्स आणि सायंटिस्ट भेटू शकतील. आपल्यामधून प्रत्येकाने एक छानसा विचार इथे मांडायचा आहे आणि ही तर नॅशनल लेवल कॉन्फरन्स आहे, परंतु इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा आपल्याला इथून पुढे वाटचाल करायची आहे. त्याबद्दल आपल्याला शुभेच्छा देते आणि माझ्या डिपार्टमेंटच्या बाबतीत 2 मिनिटात मी सांगते. ओके, नो इश्यू. मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे की 2015मध्ये माननीय पंतप्रधान महोदय नरेंद्रजी मोदी जेव्हा आले तेव्हा त्यांनी यूथ संकल्पनेवर यूथना प्रमोट करण्यासाठी खूप साऱ्या नवीन ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट केल्या. त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये स्किल डेव्हलपमेंट हा एक महत्त्वाचा सेक्टर आहे. स्किल डेव्हलपमेंट कोणत्याही क्षेत्रात असो, विदाऊट स्किल तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. आज आपण ग्रॅज्युएशन करतो, PG करतो, परंतु याच्यासोबत एक ॲडिशनल स्किल घेणं खूप महत्त्वाचं आहे.
याच दृष्टिकोनातून 2015मध्ये स्किल डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन डिपार्टमेंटची गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी एक वेगळी मंत्रालय ओपन केलं आणि त्याच धर्तीवर 2015ला महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा जो पहिलेचा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता त्याला नवीन पॉकेटमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर आता आमच्या विभागाचं नाव कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग या नावाने आम्ही वाटचाल करतोय. आणि या विभागामध्ये माननीय आता मुख्यमंत्री साहेब आपले देवेंद्रजी फडणवीस असो, दोन्ही उपमुख्यमंत्री माननीय शिंदेसाहेब आणि पवारसाहेब यांचंसुद्धा स्किल डेव्हलपमेंटवर खूप मोठा असा फोकस आहे. आणि त्याच अनुषंगाने आता जस्ट 8 ऑक्टोबर रोजी आपण माननीय पंतप्रधान महोदय यांच्या हस्ते प्रत्येक शासनाच्या ITI आणि शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळामध्ये आपण शॉर्टकम जे फ्युचरिस्टिक जॉब रोल्स आहे याच्यामध्ये आपण स्किल ट्रेनिंग सुरू केलेले आहे. स्किल ट्रेनिंगमध्ये जवळपास 36 सेक्टर्स आहेत आणि अबाव 5000+ जॉब रोल्स आहे. तर आपल्यासारख्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपल्या एज्युकेशनच्या सोबत आपण एक नवीन स्किल आत्मसात करून घेऊ शकता. काही स्किलची नावं जी आपल्या टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड आहे, जे आपल्या सेक्टरशी निगडीत आहे, ती मी थोडीशी काढून आणलेली आहे. क्विक व्ह्यू घेऊया. जसं की आपण म्हणतोय की आपण RRR यूज करतोय आजच्या सेन्समध्ये. RRR म्हणजे काय? कोणाला माहिती आहे का RRR म्हणजे काय? सॉरी, रिड्यूस, रियुजेस अँड रिसायकल. म्हणजे जे आहे त्याचं कन्झम्पशन थोडंसं कमी करून, रियूज करून, काहीतरी नवीन रिसायकल करून आपल्याला इथे घडवायचं आहे. असंच काम आम्ही सेक्टर स्किल काउन्सिलच्या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून सुद्धा देऊ इच्छितोय विद्यार्थ्यांना. त्यामध्ये सोलर, विंड, स्मॉल हायड्रो, एनर्जी स्टोरेज, बायोनरी, बायोमास पावडर, क्लीन कुक स्टोव, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, वेस्ट वॉटर अँड वॉटर मॅनेजमेंट, सिवेज ट्रीटमेंट, rain harvesting, micro irrigation, no carbon sink, then ecotourism, green hydrogen, green construction, green building, green compasses, then green transportation and pollution prevention control. हे सब्जेक्टसुद्धा डेफिनेटली आपण जेव्हा या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून काही सब्जेक्ट मांडणार आहात, इथून शिक्षण झाल्यानंतर किंवा या शिक्षणासोबत आपण असे सुद्धा ट्रेनिंग आत्मसात करून पुढे जेव्हा आपण एक उद्योजक होणार आहात, आपण सेल्फ एम्प्लॉयर होणार आहात किंवा एखादा रिसर्च किंवा आपण सायंटिस्ट, डेफिनेटली प्रत्येकजण काही ना काही इथून ह्या डिग्री घेऊन निघणार आहे आणि आपलं उज्ज्वल भविष्याची कामना करणार आहे. तर हे शॉर्ट टर्म कोर्सेससुद्धा आपल्याला मदत करणार आहे. आमचा विभाग माननीय मंगलप्रभात लोढा जे विभागाचे मंत्री आहे यांच्या वेगवेगळ्या संकल्पनेअंतर्गत आपण विविध योजना राबवतोय. तर या योजनांचा सुद्धा आपण लाभ घ्यावा. आणि शेवटचं 2 मिनटं घेते. आता आपण ही जी नॅशनल कॉन्फरन्स आहे आपण प्रेझेंटेशन करणारच आहात, परंतु हे प्रेझेंटेशन करताना मी जसं पूर्वी सांगितलं होतं की AI आणि गुगलची मदत घ्या, परंतु संकल्पना आपल्या द्या. नवीन काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करा. प्रयत्न करण्यात म्हणतात की परमेश्वर असतो. तर आपण सर्वांनी प्रयत्न करायचे आहे. निश्चितच पाथवे कॉलेजचे आयोजक आपल्याला देणारच आहे, आपले प्राध्यापक मंडळी देणारच आहात, परंतु 90% आपलं नवीन काहीतरी पर्यावरणाला, आपल्या समाजाला देणं लागतं. ते या उद्देशाने आपण सामोरे जा. आपल्या या 2 दिवसाच्या कॉन्फरन्ससाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि कॉलेजने हे जे आयोजन केलेले नॅशनल कॉन्फरन्स Aicte-Vaaniच्या मदतीने खूप शुभेच्छा देते आणि माझ्या शब्दाला विराम देते. धन्यवाद. Thank you, ma'am. The 2030 आराम से.
Okay, sorry for that. The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations members in 2015 at Paris Conference, created 17 World Sustainable Development Goals. The aim of these global goals is peace and prosperity for people and the planet, while tackling climate change and working to preserve oceans and forests. Thank you very much, Sunanda ma'am, for highlighting the connections between the environmental, social, and economic aspects of sustainable development. श्रीमती सुनंदा बजाज मॅम, आमच्या उमेदवारांना महत्त्वपूर्ण माहिती आणि प्रेरणा दिल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद. सर्व मान्यवरांनो, आता त्या क्षणाची वेळ आली आहे जी प्रत्येक संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण ही वेळ आहे प्रकल्प आणि विकासाच्या संपूर्ण प्रवासात केलेल्या परिश्रमाचे फळ देणारी. त्यामुळे त्यांना फक्त यशस्वी झाल्याची भावना नाही, तर करिअरबद्दलची जबाबदारी देखील जाणवते. आणि ती वेळ आहे परिषदेतर्फे प्रकाशित होणाऱ्या कॉन्फरन्स प्रोसिडिंगच्या प्रकाशनाची. We would now like to request all the dignitaries to kindly unveil the conference proceedings. The conference proceedings of sustainable energy management in the context with climate change, today's national level conference. Thank you very much, sir and ma'ams. I would now like to invite Dr. P.L. Naktode, Honorable Principal of TGP-CET, to give the concluding remark. Today's chief guest, Honorable Sunanda Bajaj, District Skill Development Officer. Our guest of honor, Honorable Panda sir, Director Dr. Suryakant Thorat, Vice Principal Dr. Aicte-Vaani madam, another Vice Principal Dr. Anup Gade sir, Dean of the first year, and the coordinator to whom this 2 days conference has been allotted by AICT. Dr. Swapnili Kalmore, who is coordinating with this conference, Dr. Akbar Ahmad, Director, Research and Innovation of the Institute, Ritesh Banpurkar, Director, Dean IQAC, all other dignitaries outside the dais, dear participants from outside as well as inside, and my dear students. We are closely associating with AICT. Another program is already there, that is a AICT sanctioned FDP for 6 days that is going on in the campus. Today we are inaugurating with this. This is a 2-day conference
and our institute have been allotted this in spite of the very big competition, because the title which we have taken or zeroed in, sustainable energy management, in the context of the climate change. I think this year we are witnessing it heavily. The simple reason being, see, the Marathwada, which was a very without rain, this year you can see how much water is through rain has poured in that region. This is just due to the climate change. In Punjab also the same thing happened. Entire north region witnessed a very heavy change in the climate. So this is a burning topic, and I hope in 2 days there will be deliberation and some new concept might come through this. Because our institute don't speak only but acts also. We have installed solar plant way back. We are contributing to the environment. So we are not just speaking or rather acting. We are having, the AICT has provided the Idea Lab to this institute costing 90 lakh. So madam, our focus is with skill only, and I'm hopeful that with your guidance we can further develop that in our campus. With this, I wish all the best for this program, and I hope this will be a successful conference at a national level. Thank you very much. Thank you very much, sir. I would now like to request Dr. P.L. Nagtode and Dr. Aicte-Vaani ma'am to please felicitate our Honorable Chief Guest, Mrs. Sunanda Bajaj, with a memento as a token of gratitude. Thank you, sir. Thank you, ma'am. आता मी आदरणीय डॉक्टर सूर्यकांत थोरात, डायरेक्टर GPGI यांना विनंती करते की आजचे मान्यवर अतिथी माननीय श्री मनोज कुमार पांडा यांना कृतज्ञतेचे प्रतीक म्हणून स्मृतिचिन्ह प्रदान करून त्यांचा सत्कार करावा. आता मी डॉक्टर स्वप्निली कारेमोरे मॅम या परिषदेच्या संयोजिका यांना आभार प्रस्ताव मांडण्याकरिता आमंत्रित करते. हवामान बदल थांबवण्याचा उपाय आपण सर्वांनी करावा संकल्प साच. नैसर्गिक साधन जपून निस्वार्थाने, ऊर्जेच्या वाटेवर चालू प्रेमाने. सौर, पवन, जल हे खजिने अनमोल, शाश्वततेसाठी करू त्यांचा योग्य वापर खोल. ऊर्जा व्यवस्थापन जीवनाचा पाया, निसर्ग रक्षणासाठी करू सज्जता सगळी छाया. Honorable Chief Guest, Guest of Honor, respected dignitaries, faculty members, delegates and dear students, a very good morning to one and all. I, Dr. Swapnili Karmore,
Professor and Head Computer Science and Engineering, IEEE Branch Counselor, taking privilege to propose the vote of thanks on the behalf of the Organizing Committee, Aicte-Vaani National Conference, SEMCCC-2K25. Today marks the beginning of a thought-provoking journey toward understanding and implementing sustainable energy solution in the context of climate change, a challenge that concerns can just the scientific community, but all of it is for the humanity. I would like to propose vote of thanks in our local Marathi language. तर सर्वप्रथम आमच्या आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेल्या मुख्य अतिथी आदरणीय सुनंदा बजाज, सहाय्यक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता नागपूर यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. आपल्या उपस्थितीने आणि प्रेरणादायी वक्तृत्वाने या कार्यक्रमाला फार गौरव लाभलेला आहे. त्यानंतर मान्यवर अतिथी आदरणीय मनोज कुमार पांडा सर, वाइस चेअरमॅन डॉक्टर संदीप गायकवाड, कोषाध्यक्ष डॉक्टर